Looking to have an uninterrupted electricity and water supply from solar energy in the Gambia and beyond? Worry no more, because Solar Enterprise will provide you with the solutions at reasonable cost. We have experienced personnel who can install and advise you about your electricity and water supply with a warranty period. We have good quality solar products from North America and Europe. We provide services and sell products to individuals, organizations, institutions, private offices, communities, and government. These products are solar panels, batteries, charge controllers, inverters, water pump, water heaters, freezers, submersible pumps, and general solar accessories. Visit our stores at 48 Karaba Avenue and Brusubi Highway, or you can call us on 7657 479 980 8483 340 9400 or 635 9906. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. Gamcell data, now even better. Enjoy 20% extra data on all Gamcell data bundles. Buy 20 megabytes and get extra 4 megabytes. Buy 50 megabytes and get extra 10 megabytes. Buy 100 megabytes and get extra 20 megabytes. Any amount of Gamcell data bundle you buy, you will receive 20% extra data for free. Dial *302 data amount hash or go to your Alhagie Bora menu and choose your data bundle now. Gamcell data, it's fast, lasts longer and very reliable. Gamcell Alhagie Bora. Ya bari biyo ken kontan batale. Bari inatal pour kan bullo ko jibe. Ito kontan tale makura. Bari ala ya lonte mon kontan de. Makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudula kilimoto. O moto nyar di kay. Ngoko di baka to ngokina njang pour yena dula dada.
ni tata na dulato makura ala ya long njuso malla ama hani futa dulato dulan din anu birite loro commencé woni bitema ama hani me non ama me to nyalom ke bara fonye mun muy la kulloti ndela kullu balu waldi balu way fo balu ko loro fanankele ikal loro fanankele nyin kunna soniyata ta www.baluwo.com anim baluwo isela bulloran jorangol be sang anila kudola asatare mambata jorangol membu ko sementol kenyo babarol nil peruol woni nga nyon jamal ta baluwo.com yin jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je anim baluwo ifangole marate la kudola Welcome to Badinya Kaacha. Comme niñ ko defee rek every Saturday fii si Kerr Fatou indi leen topics yu am solo mashallah yu am jom especially tey buñ bëgg a waxtaanee you know it's a current affair boo xam ne is affecting I would say the whole nation at large because at the end of the day in the future sa lay wax one way or the other ñun ñëpp dinañ gis how this current problem bu ñoo wax naka lam ñoo affect sun development of a nation, affect sun society, you know, affect the government, affect every individual. The country. Exactly. Understand nga Alhagie Bora. Waaye bala ñoo dugg ci topic bi maa ngi laa nuyu di la wax ne dalal la jaama ci Badinya Kaacha bi di nuyu tamit sun fans yi nga xam ne ñoo dee bàyyi seen soxla yi di seetaan fii ci Kerr Fatou di nuyu sun boss tamit Fatou moom tam muy jigéen bu am jom jigéen boo xam ne macha allah you know employé na youth yu bari jox leen a better life make sure na daal képp koo xam ne ndaw nga yaa ngi si Gambia bi te you are passionate about media jox na la opportunity understand nga pour nga showcase sa talent di nuyu tamit sun anti bi Mbaakutu di nuyu Nanding borom kawar yu rafet yi Kasa moom tamit kenn bàyyi ko gannaaw mënut a ñëw because you know mu ngi toog kër di babysit suñ neene baby sit baby bi boo xam ne léegi dem ko dee yónni si biti Kasa mu ngi toog si kër kon dafa war a ñëw xale bi léegi Kasa daf ko dee yoon si biti Kasa ka Ibrahima kii biti ko ta Kasa Alhagie Bora yow xale bi Kasa daf ko dee yoon si boppam xale bi mu dem jëndal exaggeration moom 100% nga si am kan yow exaggeration 100% nga si am boy Kasa léegi njënte Kasa ak léegi is almost 1 year it's not almost 1 year it's just few months Kasa mu wasin mu xaar ba 1 year another 1 year waaw waaye dafa toog loolu la da nga war a toog nga toppatoo sa doom bi bala ngaa ñëw liggéey yow ñu ngi la fi am yow rek cover nga Kasa because yow man su ma fi nekkutoon sax yow kenn di nga wax ba wër caméra bi loolu dëgg la cover na Kasa kon na ñëw fan si den ko dina ñëw bul woori ñuy nuyu tamit suñ technical team bi suma xarit waaw Jenaba mu ngi all the way America ngeen Jenaba moom life am yëpp soj la ak bakkanam bi dafay ñàkk rek ba léegi dem na America docteur yi mënut a faj even snow su ma wàcce sax mu ngay ñaxa Jenaba magam mu ne si sooy tooga sax lifit bi day ñand dafay dem si duram nun joka ko ñante malo Jenaba nga ko fal buwo nga soto mbakira ma liggéeyuñ ko non du liggéey dañ ko yónnee am nga Jenaba ñoom solu sane Serekunda gaay dañ jaay dafa allergique tu foofu noonu lekka yu si xeñ dos bi ak ok ak cuuraay yooyu ak yéen cuuraay on Jenaba daal moom sa wax na ma mu ne ma boora ante la ñu ngamere kenn sente ni kese a jàkkaloo watta dafa tiit Jenaba daf tiit baal Jenaba Alhagie Bora si yow la nekk comme ni ma ko waxee rek ñu ngi nuyu tamit suñu technical team bi nga xam ne you know every episode dañ they make sure ñu jox ñu the best quality from the sound from the visuals you know Elvis ak teamam bi ñoom Fatou Sila girls yi ñoom naka lañ ko doon sax Moustapha ñoom man kii sama xarit bi fa la turam bi dem Tulaay Ramatulaay kuy Lamin Lamin Fatou moom affaire am neexuma Lamin Fatou moom soo gisee affaire am neexuma su toogee si Badinya Kaacha day try pour copy Alhagie Bora te man képp koo xam ne nga bëgg copy suma doomi baay suma doomi ndey ak suma wujax
ak sa xarit suma xarit loolu daf ma metti ak sa parce que kanami yàlla waaw suma sëriñ léegi sëriñ nga la laa nga ñaanal ma pour ma génn Gambia dama bëgg a daw parce que seen dëkk bi léegi ay results yu génn yu fail dëkk bu float dangay génn loolu tam time la waaw time bi jotaangul ba si time bi jotee dangay génn waaw dama bëgg a dem Gambia ñun dee demee nekkut yow yaa war a génn waaw ñu téye bari Gambia ñoo war a génne si driving seat bi comme que driver yi wàccu ñun ñu abal ñu wax driver mais ñu wàcca man de xawma keneen de yéen seen moto bi bu tudda di Gambia inshallah dinaa si wàcca very soon ma dem join beneen moto parce que yéen seen moto bi tankay dañ buna non ku war a asleer sax dañ leen taka ñu ngi leen yi push right now moo am problème tanki driver bi waaw xam nga ngaana doo ko mën a jox xalam nga new na tegam naka la ngaana tagga xalam léegi si technologie la nekk ni ngaana jël xalam nga jox ko ngaana nga ne Njaga Mbay moo dee nga bàyyi dara gisee beeg Sénégal nga ñëw jox ko ngaana nga ne kaay xalamal ma benn ma ne léegi gars yi ñu ne with this world of technology everything is possible ngaana mun naa tega xalam ba toota kontum ko si noola ngaana bi mun ta jël gémmiñam bi mu jël banta di xalam balaa loolu ñu fay gis ñoo xam ne disable leen te still ñu nge sampa kër ñi ñu nge some of them are so talented dañoo yu seen tànk ñu liggéey moom ñeenay su amul tànk ñu yu seen loxo ñeenay su amul tànk amul loxo sax ñu ngi yu seen gémmiñ man ay si koo xam ne gémmiñam la day use mu draw paint understand nga so lu ma lay wax ni xam nga loolu dafa ànda ak wisdom so ñun suñ ko loolu bu ko wax ñun suñ président ngaana yi amul wisdom ñun suñu ngaana yi wisdom bu ñu am mooy lekka rek lekka naan ba man di toog wax angale yoo xam ne angale yu forox yu kenn xamul sa angale yooyu fu mu jox angale yu métti angale yu daw yaram wuru war ak tukki ngaana yooyu la ñu amu fii kon ne ngaana yooyu war na ñëw saxal gaay pexe ñu abal parce que dangay saxal nit pexe koo xam ne dafa bëgg nga saxal ko pexe waaw ko bëgg ta saxal pexe koo xam ne kooku balaa mu kontaane mu gis maalo yi si table bi mu gis lekka ba man di dugg moto mu wóor dëkk bi yëpp ñu ne wii waaw mu ne baax na moo tax ku gis nga waaw yow koy saani kaddu ni say wala bi xam nga wax bi lu soose wax dama ko fara ba ñantaan waaw ni mi na wortoo deya maanaam wax bu aaga la waaw dof moo ko ok dinañu ne wax bu aaga dof moo ko waaw loolu la waaw kon gars yi tam bu xale dañ dee wax ne dama sànni suma géej ko for sa affaire yaa ko moom jeex na Bora fana yàlla ku moo fole ku moomu nun siriŋolti ni yaa bula ka taa baale yaa so fii ko ci xam sa loxo mu ngi baax nekkuloo ngaana nga ne Bora man lay wax te ne nekkuloo ngaana kon sa xel bi lu motut boobu laa wax ngaana sa xel bi mooy ngaana nekkul sa loxo yi nekkul sa loxo maanaam affaire bi daal technique la doom la ngay gis nit amul loxo mu ngi lettu ak tànk kon yow am nga bët am nga loxo am nga tànk am nga lépp mul loo doxaale palaas kon boppa bi moo ngaana ak xel bi yow baaxuloo Alhagie Bora gërëm tam suñu sponsors yi every time ñu ngi make sure Badinya Kaacha mu ngi grow bigger and better ñi nga xam ne tamit ñu ngi seetaan foo munti nekk moo xam ne yaa ngi America UK Italy Spain wherever you are even soo nekkee Gambia mbaa Sénégal ñu ngi laa wax ne thank you very much for watching Badinya Kaacha Alhagie Bora nuyu naa la yow si sa boppa fay naa la suma bala ngaa duga stars yi tamit ñu remind leen buñ faate loolu ñu every episode daal bul soona just keep sending stars to support this network Alhagie Bora abaraka bake Sally tey mashallah yangi nice Sally is always looking jërëjëf waaw man nag moom xam nga saabu yenn saa yi duy fóot boppam waaye tamit tey dama bëgg a fóot bul fóot sa boppam Alhagie Bora xam nga fóot sama boppam xam nga ndox su buggee buloo boppam day bari day ëpp day tuur léegi ma bàyyi la yow nga root baalal ma tey nu nga sanse mashallah ak nu nga cute nii nu nga ba every day waa déedéet lu ma la doon try pour lu war lekk boo nekk man saay boo ma gëjee gis xamal ne nekkuloo di ma gis ne kii nii moom lu ko dal dafa feebar xanaa la each time you see me I'm getting ma ne la man bés buñ ma dee sax suñ ma raabee dama nekk very pretty dangay nekk dead body bu slim ak cute bu am nice form billahi dead body ñu lay suul sax soo moytul sax dina la ciis pour yow dangay gis gars di sàcca feeling sax
Madu mané malaika sere mané bi yow baby girl what's up non bes ñu lay sulta ñu lay yobbu pour yobbu am nga nit ñi den de naka boy haral matié dafa waaw yow képp ku la ennu suma maas yi soo moytul dinañ def ni sa loxo ñu tiyé ni gari ma wasa juma sa nomba so su ko defé fi la ñu dinañ bu di dégo because nga sometimes spiritual world bi tan ndé mëna communiquer no wante man nak suma dem kenn rek la bëgg yobbu wal suma life moy yow parce que nga Alhagie Bora dama wait te bu ma wait wala yobbu ak man dama la miin ba pare yow laa bëgg a demal Badinya Kaacha dafa war a continuer Badinya Kaacha ak man ñu ànda ñu dem waaw de mu ñëw nga bàyyi de su ñëwee kay ma wala ma ne uyuma Badinya Kaacha dafa war a continuer man su ma fi génnee yow warlo fekk bés bu ma la fekkee foofu ñu continuer déedéet su ma dem dañoo dem ma ne xanaa xamuloo kay ma wala am na yenn state in Nigeria su king bi dee daf dee choose favorite wife am mu yóbbuwaale so man tamit fii nii man yow yaay sama favorite si fo Gambia bi yëpp favorite bi jël waaye man yow laa bëgg a àndal ini ke may tat ko nte ni ite fokka buro kon ni nte fokka buro kon okay mbita la soo ko lekka benn kin ma doy be bir mintinu be berengu si kër gi nga jóg ñibbi ma dem sangu be seen koy ndeysaan suñu koñu dem na bari ni teta suñu koñu si bammel si ëllëg jotee rek nga ñëw toog ndeysaan fàttaliku 40 days bi ma dem lekk ba mandi ma ne ko saliti si ma def la profile ana am loo 40 days boobu noonu nag si ngay ñëw bi si 40 days bi nga wax noonu bés boobu ngay nekk sa first day yow man ya de ni bitata ni ta mantaje badi ya so loolu nga anda ñoon chalis ak ñoon kasa niil sa faati non Elvis sa kay mo wala man suma dem full kër Fatou sa def ma topa xana am loo si loolu kan office bi dañ ko transfer yaa mati yaa Fatou de understand lo de kër Fatou afterlife loolu la affaire bi di tudd barka bake ya fo nyame be Fatou re kontona in the building kër Fatou challenge the whole team be kontona salifan be ñi ñaari and your family your husband everybody mbal be kontona ba kutu konteñol mba kontona Atlanta alana Georgia nandim banda borom kawar borom mes mba fanon kontona mba tentula mba jayla ala me sol they are standard they are original international quality wise they are good ala meso kay masala sadu no la for 85 years or for jandi be fala fa nadia te fang fa ni fala za isa ta ñola na samba ma ala meso kay masala nga xam nga malaika sin la questions dafa yomba ak ñoom parce que dañoo ne hi fal be ba de campagne si meso ñoom fanta ka bala nice asike no fang jutu ma si bammel sa ñu ne ni jaay tiel ma juti xama jitu ma si jaka bi barata la meso si keno fang jitu ma si bammel ti ala meso nice ta is good. So mbe mo be kontona once again back to you Sally yange nice suma doomi ndey suma doomi baay suma lepp asu aduna my best friend ak allahira dukare saya ko tuje ni bita folo da mayta mudin da manta bule do ma so let's go back to the topic Alhagie Bora comme ni ma la ko waxee rek tey dañ bëgg a waxtaane loo xam ne is affecting the country at large recently gis nañ ne grade 12 ak grade 9 students yi jot nañ seen results yi understand nga waaye results yi it's very very poor Alhagie Bora you know ñu ne a lot of young people ñoo xam ne graduate nañ recently dañ fail massively and Bora lii nii it's going to affect all of us one way or the other because let's say 68% of the population are youth and su dee ne xale yi nga xam ne ñoo war a amee dëkk bi right now léegi la war a commencé sax understand nga even the present leaders because right now la war a commencé but su dee ne ñi nga xam ne ñoom ñoo war a shape the country ñoom seen boppa taluñ dara lu dul social media taluñ dara lu dul wanting to become vloggers and YouTubers taluñ tus lu dul nekk TikToker understand nga kenn mënta understand betting companies yi toog si boppi ko ñi him ataaya fashionista yi fële ba tax na ñi pass bari wu ñi feel ñoo ëppa Alhagie Bora lii lan mooy problème bi abarka bake kotenke mbe Kaacha ndun tolo kono hani bi doro mbe molu danila alka Kerr Fatou jibe nyamin al si stal kinan stal yesia bake al kananye na ka stal ki last time sali ya fale la like credit card solu fala i ka solomba whatever you call it al telle ya lo hani be Gambia jang
Do not forget to support Kerr Fatou with stars because use your Visa card, your VAF card, whatever card you have. Fananka kinna ntel fananka kachal keno because albeya ne bi Gambia sometimes internet on ninku kote on kakenyami adum Fatou fanan Gambia kono bi online media lom bi musolo mati baraba kata kam bakira Fatou re ba kata kam so send more stars to support Kerr Fatou and Badinya Kaacha and Gambia fan at large kananya kastalki okay sali abaraka bake ko ngajele ko grade 9 ol la kayto fintita la result sol fintita msafa hani dol ko 12 ol fintita bari ko kayto nyili den le kato nyin amam betea performance nyim man betea results no they are very poor they were very poor den nyanta ka mark sol min score only few percentage you on credit okay, and it's even 5 credit not 8 only few among the lots only a pass but the rest a bela results so man better ni mune ni no mune be marani ni kuola mune ni kuo sansang mune be ni kuo koma yalo sali Gambia nunto na karanga abarakata baki Gambia la karanga nunto a sobeyata baki Gambia la karanga wotumo ay horomo soto ay bunya soto barako bije mo kadan standard 4 or standard 5 before bafla primary 1 primary 2 they call it standard me kebal kamego wotumo mo kadan primary 6 barnier angale kan for ye later o safe jansali iba miralako it is written by Guterres or Ban Ki-moon or Kofi Annan because wotumo karanga barakata karanga sobeyata but kujamale be nyunkuo kon there are a lot of things that surrounds nyunkuo yalo ndanga fo modole nko it's not about number of schools that is built ale kara mum jollolo ale teacher jollo soto jawara school ol millo Gambia jang ngajele is enough jawara la time o karan barakatal jamme fana at least birana ta school ol lole isiata tonya karan fana fisiata but yala problem follow ben dami ngadami nde kundinge dami from my own personal point of view sali Gambia problem is not to build more schools malam fo yalon krambul mili yalon koy lota jang brim PPP fo kana di den regime la ngamera those schools man sakunda nyanta ka jibe la ko school oli bon equip la nyadilo with expertise and learning materials and good educational policies or system ka jibe membe dindil guide la to have better future, to have better education, to produce or deliver better results. But memo problem is, the more you build schools, you have lesser teachers. And some of those teachers are not well equipped. They are not well versatile. Teachers all fall man londo sort of back. Ito ko woleta lo dinding ni nyato be karandila adun school o dol bi jol mantar jam mafal wotumo in provinces e ka follow ko the private schools in Combo are good but how many people can afford that private school but even now those private schools fall man better man fo kan na kumo mel mina wotole because government man control lo ke kola quantity ni wole tinyaro ke than quality you go for quality than the quantity politician ol kakata lo mol nyate ka fale ko we will build more schools mbe build ya school lo lale mbe filo le kala je school be kala bunyala sali Gambia from Koina to Katong is less than among 1000 kilometers among 700 kilometers every 5 kilometers ta borla jay man school o soto every 10 kilometers ta borla jay man school o soto bar nim president nata opposition ol nata politician ol nata alba fala mole mbe school o lolal karanna folo jita school ol mintani school ol nata lo wala karan kola al kakatale wo school ol al bol manage la nyadi with good policy with good system Alhagie be educational program la be reinforce la nyadi dal be kala nyadi la pour dinding le karan sometimes these kids they have bad results and their failure is not themselves it's not themselves ni membe to nya fola mbe kachala sali dinding me alon ko 10 years long otomo ni be mo sambala primary school 13 14 12 yo samba lume na sali you don't expect ko ababelo na wolunne teacher bijele mi yalon ko will inculcate abe fenne dindila dindingu nyun kun kona abe dindingu nyum mako la aya karan but sign no teacher fall imam well equipped system o tije experience lakta ale school jamale low you have lesser teachers because the schools are more than the number of the teachers muno yono because teachers only ajibelo ko they are not well considered if they are not well value
ime muta fendi ila salaries are very poor ni dol samba bolon kono ka folo ko ibe batari njande la balunya be kolari not even bolon kono but ni aji be Gambia jang mi yalon ka batata la salary man better is the police, the teacher, the army. But million ko de imantar fenne be sirim place kendol to wolle be tulun kan kodola ayatari mal londo soto sal nyim fana yakinale dinnel be bad result soto your schoolol millo is enough Gambia Health Central mil soto jang is enough al nyanta kamine ke you need basically to equip with that to equip them with materials and with more mil fana be you equip them with their expertise yeah nati nanje like basically professionals dal but sali school o mimbe Gambia Seattle they build more schools in one proper system to manage education to manage the system to introduce better system to help these kids education fana policy lo sota steps lo sota me yalonko if you apply those things al your rules will implement al yalonko government nyanta tala nyadi education nyanta tala nyami this the Ministry of Education they also have their part to be blamed Ministry of Education for basic and secondary school lombang for basic and high school lombang malo but why a small country like Gambia is having two Ministry of Education and these two Ministry of Education they have a very big role to play in education because money kana failure kana han UTG tertiary institution otumo MDI how to call GTTI and in the university they are facing a big problem people don't know but those in the system going through their syllabus and courses and studies they know what kind of things they are facing. So Gambia niajibe bad educational system ole bentel la jang. People Gambians are very smart. Our kids are very smart. But it is the system that failed. And nin system tata far failed. Obviously everything will collapse and everything will fall apart. From there mbegula le yediam ngamil London fanangana ngado faije. This is ndala first point. Why your first point of view will make no sense because yangi highlight factors yo hamne ñoo tax be tay sun education system bi mel num mel understand nga highlight nga the fact ne comme there are more schools yuñ sampa you know and when I feel ne comme ni nga ko waxee rek du necessary it's for political points then ko def pour score political points to wax ne you know sampana this number of school or definitely whereas that's not the point the point is the ones you already have understand nga students yu fa nekk are they doing good when it comes to their grades? Teachers yu fa nekk are they performing well? Understand nga these are things yoo xam ne need to be checked, need to be put into consideration. Su ko defee xale yi suñ demee school ñu graduate at the end of the day they are not graduating with what? With nothing. Understand nga te loolu moo fi bari léegi. There are so many young people graduating with nothing in their heads and it's sad. Because you know the next minute be electamate they will take responsibility of something whether we like it or not maybe at some point ñu ngi am mbokk boo xam ne mu ngi si government bi dina leen employ ñu ñëw whom you know moo nekk Gambia nga employ koo xam ne mu ngi graduate with big zeros nga jël kooku loolu nga def ko permanent secretary or nga jël kooku noonu nga def ko minister of this all loolu how do we expect this country di ka bu ndaw bi pour mu develop you know man feel naa ne tamit another factor is even though yes diga la comme education system bi fail na students yi but then tamit students yi seen boppa ñoom tam contribute leen Alhagie Bora because soo ko seetloo the past 10 years or I would say 15 years ago ñu bari graduate neen Gambia te school yu xale yi jaar tey foofu leen jaaroon understand nga xale yi went to the same school or are going to the same school yoo xam ne ñun ak sun sisters yi ak sun uncle yi foofu leen jaaroon te ñooñu noonu they were doing well what has changed now a part of it is social media xale yi tey Alhagie Bora the amount of time they spend on their mobile phones ñun time mu doon dem phone you're not even crazy to have a phone time mu doon dem school you're not even crazy to have a phone nga ne yaa ngi yóbbu phone bi si biir class what are you doing with it time boobu noonu the things we used to enjoy have fun with while being a student moo nekk ay inter house inter schools foofu nga daan amee phone aside from break time ngeen dem waa dem fo ngeen def li ngeen def maybe ñoo xam ne dañ bugg a idol ñu dem idol ñu ñëwaat but comme léegi right now xale boo gis mu ngay dem school su amut iPhone 12 Pro Max or 13 Pro Max or any of the iPhones am na Samsung or am na tablet and you cannot boole ñaari like you cannot combine both of them Alhagie Bora one have to naka lañ ko doy sax benn mooy fail
benn mooy possible you let go of the other one te xale yi léegi all of them want to be a TikToker all of them want to be a YouTuber all of them want to be a vlogger. I'm not saying that's not waruñoo def loolu because at the end of the day you know mu nga combine all if you're a smart person and nga prioritize what you want because next minute bi soo nekkee di dem school yaa ngi focus ci school bi nga ñëw tamit nga ne nga bëgg a nekk a YouTuber maybe you want to talk about stuff yoo xam ne it's gonna educate sa naka lañ ko doy sa mates yi maybe ñooñu tam mun nañoo seetaane from foofu noonu based on your content you can you know create awareness in so many things but loolu nekkul problème bi how are these kids using social media da ngaa gis ku dem nga sanse ba nice makeup bu leetu sa mèche da sol sa skirt bu gàtta nga ñëw play benn most trending song rek commencé di feature what are you trying to naka lañ ko doyee sa make out of that. What are you trying to make out of it? Understand? Are you looking for comments or are you looking for somebody to tell you, baby girl, you look hot? You're looking for one. Nice. You want to understand what you're looking. Even if you are using social media, use it wisely. Come with a content. If the person is wise. That's what I'm telling you. You can only use social media wisely. If you are wise. If you are not wise, but if you are not wise, you cannot use it wisely. Understand nga? So the guys legi what the parents they are not contributing because number one, you should not even allow that child to have a mobile phone to begin with. Koko non da nga wara make sure lum wara am moy everything lum need. So then need na tablet bo xamne pour jangala muy soxla lolu. Why you don't need to have phone while you are going to school. So the messy school be don't even concentrate on the class because like we all know nga dem ci school be class work is xale bo ci gis mu ngi té mobile sax am na ñoo xamne ñetta understand nga parents yi ñom tam dañoo yóbbu seen doom yi ci school bi it's over for them ñom fokk nañ ne is the responsibility of the school wow you know are they even having PTA meetings now parents teachers understand nga like yow bu nga sa doom bi dem na school you don't care am na xale yu bari tey ñu ngi tàggoo ne school la ñoo dem demuñ school xoolal xale yi balaa seen results yi génn dégg naa form nañ seen meeting boo xam ne depuis grade 11 fekk dugaanguñ grade 12 ñeena yi dugaanguñ seen third term exam bi form nañ an association pour seen prom Alhagie Bora yow xalaatuloo na yow di nga pass yaa ngi xalaat ban ñëwkat moo laa ñëwal sa prom dress nga sanse ba nga nice jël nataalu makeup dugal sa Instagram xale boo si gis tey Instagram am bi soo ko demee nga seet the amount of pictures you guys amee foofu noonu if they were taking that energy and that effort ñu def ko si seen naka lañ ko doyee sax seen studies yi dinañ pass ñun time boobu noonu born the midnight come thank you very much di nga gis ñoo xam ne SOS time boobu soo fa demee guddi da ngaa fa ne comme dafa am lu fa xew students yu bari ñoo dee ñëw foofu noonu ñu ngi study ku nekkaa ngi read affaire bi competition la woon ku nekkaa ngi you don't want to be left behind yaa ngi bëgg a pass bu Alhagie Bora léegi xale yi don't even care yaa ngi gis kuy ñëw school mu ngi drive moto yaa ngi gis kuy ñëw school mu ngi am gang si biir classe bi ñoom dañoo teacher bi dafa teach sa they don't even want to listen no salila kuma kan betata back yemin be highlight jang is very important adum yes sense make back yajale yakuma do foje ko nyindindol mil be karanta schoolol e jita yalon kaji anin ka karang e manke kilindi wachana school ak jangana bi benade kari is educated anin kari graduate manke kilindi mon nyanta kanyina bo nyoto kari jita anin kari kalanta manke kilindi because yow mun nga graduate you look nice nga sani sa hat everybody's like oh congratulations at the end of the day nga feel e kam congratulate ta so kono congratulate be kelel ko oh I'm disappointed moja ma ba fala moja ma well done congratulations yana la kato je tika la futa so kono wo congratulations I am very disappointed but yalla mina fana mo problem de yakuma do fojang is very important okay sali ni aji wetata ra school o min do it's not just recently been Yamwe, amanka sankaram bunti. SOS is not now. Yalen ikat ba même fo na brother sol ni na sister sol ni tel fan beta school men. Baru yala wotu mo government nyol mini be caring. Ye system o minnati educational system minnati anim policy. It's not about the school building, it's not about the karamo nyemfa. But it's the system. Yalon ko birin jawara wato is the same Gambia, Jamela wato is the same Gambia. But muna nanka fo ko the country is failed. Because sign the administration or like a banko samba. If that administration fail, you cannot blame the buildings. You cannot forget about Nanyina school. System of Benyamin call for it.
Yes, system all will introduce wala man better. Sorry, don't you know that this mass promotion, grade 1 to how to call 9, you pass, you don't pass, you push lare. Push mataka wala ita malala ye nyor dorong ibe nyor, and that's happening. 1 to 9, ika mo mass promotion obekela. But otumo niya fail ika repeat. Niya fail ya repeat. Modol bije wala kala fi 5 years kala primary 1. Dol kala 5 years kala grade 2. Ndanga modo jentel be otar school otar bara ni lonci min kata mo na ba kata nta man foddo morbalo hakkilo ku yande ba ko mburo nyebe si ko sar se fi ngay fokk ne 40 feet container mo taxo si fo dey lekka be nyaaw be xol mamam sedda tan non la de lekka a hakkilo ba ku yaru ko bukunto ndamalo mo si fasi ba ngamira we sanjulul ke gire tule more canal ya tatan yeah, the many you are hating because of amula one lunch no because me la ba command checkpoint lela checkpoint and we more be kerne this mass promotion is a lot more common entrance found even you fail that one Italy the family be kamalu le ka finti sata ko definitely yeah me but bilita ta common entrance sol bota your mass promotion or introduce ka moja la ka I don't bother to read my books whether I study hard or not I will be promoted bo pare Bora ma yokal la fofu rek time bobu nonu so failé nga baña repeat it's very rare pour nga am benen school bo xamne dinen la jël way légui there are specifically schools yo xamne they are built for ñi am aggregate 54 whether bugulo repeat so ñëwé dinen la jël time bobu am na yena school yo xamne am na yena results yo day am so amé ay 15 or 16 sa duñ la jël what school will ta banaja what fun if you have 15 or 16 you will go for afternoon shift yes but government nakalansi di the Ministry of Education is here whether being private or not private they oversee all the educational affairs and matters or activities of the country. Ministry of Education nebe marlin bankola karankolma the school madarasas are under Ministry of Education the ustaz are under the Ministry of Education. These Western English schools are under, even French school, near the Gambia Jang. Along you are under Ministry of Education. It's like I endorse, it's like a Lansino D. But you obey. You cannot blame those people, because school bill, people with their worst results in Keta. It's the same, because Ministry of Education is just like Pura. It will be done to regularize a for public utility, something like. Ministry of Education for education policy nati, ka education ka regulate ka mola karan. Amanka don ni mol ni kodole nata don ka school yele. Albe mol sensola le be school yele ne nyadi. Ali alla terms and conditions on landi. Wale mol batande. Bari ka moja la na dra school yele afai. And even this dang yo korda je. Na manke fita gara soti no sin school lo. Na manke fita gara soti no sin school lo mimbe Gambia. And even all these nursery schools, some of them are business. But definitely because Gambia rek ngay gis Gambia is the country Bora where xale bo xamne mungi 5 years or 6 7 sax so ko la take simple question to even articulate themselves is a problem. Whereas you will be chatting with Nigerian or Senegalese kid nga lakal in English dinañ la lakal English you correct ndef falta dulato ngam wonyininka nka ko ila teacher akonyo ko he is venting out. He is venting out. So, from that age to age 25 years. Nka teacher akonyo yes. Akonyo my teacher is venting out. Nka venting out. Nka alma diale. But yalo memu problem odi. Sometimes wala nanko ikado ko di mola la mi yalon ko the person knows that work to his fingertip. Education fana ka mola marandi karan la mi yalon ko the person love education I person so that I don't know what is education. But ni aji better banko kanjam fang. People, the top people of your country, people in the top office, they cannot even articulate themselves. They cannot even construct better sentence, correct English, ibuka fono. Ika minister janata interview la he dodged from camera and mics from the journalists at the airport. Abukala for interview so. Ika minister jampang. Even mayor reading, ibuka read no word for word equal for. Mbe all dijan. So you think those bunch of malo nyadi incompetent malo mba kumandela nyadi. Ye banko sika yadi wall. What do you expect?
near mota near local knowledge about health is very limited. Not that in the health development. Ye motika malo what is education? Yake education minister. Atalo na munam education. Ye motika ya banko di mola momi alonko. If to manage a compound or a mayor office is always a problem. The person cannot construct or neither articulate himself. Doesn't know. Munam education ti ya banko di wala. People at his level at his ala capacity abo letala ye employ ya banko sambe kapo like a bunch of incompetence malo nyadi yamo yo sika ya banko dila. It's not an assault, it's not wole Gambia batan banko jawara la wato kamambaji nyul be education wato minna hani yaya if satan jaw nyul fo juma education di wal those people ye banko lonne algal games yadi can explain la bena scenario bu happen just to show you how important education is dafa am yena police dañ dem ñu arrest yena foreigners duma wax ban nationality way ñoo ñu foreigners lañ according to them then am information ne ñoo ñu nonu scammers lañ then they use computer so imagine ñoo ñu nonu dañ ñoo on announce ñu duga ci ñoo ñu nonu sen apartment bi ñu fekk laptop yu bari boys yi ñep ñu ngi tok obviously it's suspicious understand nga am nga primary one evidence ne okay luñ information buñ ñu jax buñ jugé fi loolu lañ fekk but Bora bala secondary evidence bi di ñëw but to show you ne comme lack of how ñun majority of us Gambians education buñ wara am amuñ ko officers yi ni den duga even pour normal password pour ubbi computer bi ñooñu ubbil nañ leen computer bi den wax forcé ñooñu ubbi computer bi ñooñu ubbil na leen computer bi Alhagie Bora ñu ngi gis apps yoo xam ne they're not even aware of what this is so ñu ngi wax ñooñu noonu what is this yow foog nga ne yow di nga jàppa sàccakat ba pare sàccakat bu mu wax la ne man lii laa sàcca does that make sense yow yaa war a xam loo kii lan lam nekk ñu def nga ko ni ne you are doing this and it is not right and you are arrested for this but yaa ngay wax kooku noonu what is this kooku mu ne this is just an app understand xam nga naka lañ mujjee foofu noonu because at the end of the day you don't even have an information you are not even aware yow kooku noonu lan lam nekk di def what it is next minute bi ñoo dañ la bribe ñu la xaalis rek nga dem xam nga this shows you ne comme education system bi here in Gambia some police officers sometimes what yow du la jële those police can statement sa mënuñ ko jël no allow me te ñu ne dem neen school that's what we call they can loolu mooy ñëw happen with these students that graduated and failed they can implicate themselves if in that place because wol sitel fa dundi nole ke nambara some police officer need at investigation ole ke fan implicate le because of imalo be minkala yalo need at some countries ni be mo kala agriculture minister akake molati mi yalon ko field of agriculture ay all along expert adum fa be agric language la use la agric terminologies ni tata judiciary be mo la kala je jang every institution yala language le soto ayala terms le soto ayala terminology le soto hani CNN you have your journalists also the million they are well versatile in the area of law. Even under media, entertainment have its own language. Understand? Need that to the Luala side lala. They are specialists in law. Need that health lala. They have hand police. Janna farm because police done before in West they never call police or to some countries. At least you should have a diploma in law. Yes. But police or the nearby statement or something is always a problem. I then a case witness whereby people were asked to write their statement on their own. Police, this is very implicative. Yes. Yajiku Konyembe Minsafele is going to write anything that will favor him to escape from this case. He's going to write. But he can't mean for what can you follow. I don't blame the person sometimes me I find a problem. Problem be film joge because nobody just got up here will when I you take yourself to the school. There must be a source. Look at school. Parents so leke samba karamoto. Ila date of birth, ila age, ila wululali, ikela kuja maleta. Adum fanan karamu fanan kala luwalelan. But sali Gambia be jamin senteng. It's just like Sanum Gambia Garauta, Buku Sumunala, from the frying pan to the fire. Wala ketantel. But at least Jawara Taimo, education is alhamdulillah. Jamme fananta is better. But sign na jibelo ko sign aboko don control the system la. Sign fan near the non fan nga jumala Minister of Education imalo. Wo fan how many number Minister of Education ni anyin ka school jo lebe Gambia amalo. Ni anyin ka school o dolbe bansan wulo ko na ne manta wolto. Amela bata dalong.
teacher sol fana na salary man better sa moja ma bije man laf teaching na ye teaching ya under regular because they see how teachers are treated in male life ngaji jang Gambia college jang students were rioting ye riot ke ye demonstration okay iko complaint because of the incentives on nila yaji ko adu most of those kids ijanta kala teacher soleti dol bele HTC le keka dol ila PTC ini mansa kunda be nyola because of their incentives and also yalan there are a lot of factors milan ko contributing to this so ni moja maye in the area of teaching field because of teachers are not well treated, they are not well respected ime mutafend Juma nta fama manta English school. Nta fama tinano karam muta choko muta ente karandi. But my father ala duty lom a ente samba. Some one way or the other. If I'm fananke karandile. Parce que aye dundi karam muto mingla aye karandile. Ba tala ka school jo aka ko be. Te fisa parents you bari are not educated. Ñom dañ yobu sen doom yi pour ñoñu nonu ñu am education but ñom sen bopa di karandi. But the system is there to help what your parents fail to execute. That system has to introduce that and implement that. They have to put more reinforcement into education. Education ta ya change ya reform because there is no educational reform in this country. There is no reform. Gambia no security reform, no health reform, no education reform. Mansakunda, every country, if you newly take a country with your expertise, with your technocrat, any sector that fail in your country, you need to do institutional reform. But Nilma institutional reform, the only reform you make to build mansion in Dakar, in Molbenyola. Social media, Minister Kari did video call, Minister Kari did deeply. Is that what we call reform? Reforms in Salum de Nekasa. Hold a 3-day seminar or 4 days. So, what if you daje fofu source di daw? Padiyemi now. Understand nga? Kuneka nga dem topo sa sohla life. Wala sa jabar mujile pa nga dugal sa jabar si padium. Yo sa jabar la ka suñu padium. Just like what Bakar Badji did. Suñ pere ñu ne journalist yi ñew binda the government held a 3-day seminar, symposium, workshop. We are sick and tired of all these things that are happening in this country. Alhaji Bora, they buga change. Understand? But how that change embarrassing. Thank you very much. Lolu mo nek a question mo la buga lekte Bora. How do we salvage ourselves from this situation we are in? Ni sontam mawadulato. I will come. Come in. Sally, this is not about magic. Yalong Gambia, the self-interest level, we see the country first. And all these ministers and president today, none of their kids are going to this government school. Ideologita, they are in America, they are in UK, they are in the other parts of the world. Nila musol sasate kata karani. Ikanyim bat result sol mimbeji jantata korosi sali. Itahan permanent secretary dinjalaji. Idil baby takan this international American, Turkey, British, whatever you call it. I don't want to name country biggest private schools in this show because it's kind of business for them. But their kids are going to this West African, American, international school. Don't fall they brag with it. But birita manke minister, e manke president. It a deal ni molbe kata public school. But it take a minister because it you know the problem of the country. You know the problem. Yeah, you send your child to a school. The system is well structured. The policies are and you call yourself. You are a leader, you are a potential leader, you want to change this country. If you want to change this country, you should allow your wife to go and give and do how do we call it? Give birth to this Bansang hospital or Sukuta so that other women, the way they die, your wife die and suffer, that's the time Ibalo Naka Gambia Bokoleari. But it's Minister Jumala Moje Kala Muso Banta Lebo, ye Minister Permanent Secretary Jumala, Birila Musol Kono be 3 months in America. Biri Kono be 6 months in Dubai. Ibe Dulalto. Bari kanyi musol mbebo ebe fata tinto je tene ya mo director juma la muso fata tinto ya mo president juma la Africa la muso banta lebo abukake sa ila musol eta loptano to na musol ka fa nyami ila musol ye fa wonya idil yata public school ndil ka fel nyami idil ya fel ya mo ninte bulata problem ko who feels it knows it sali ni taba problem mo min kon to bulato kon two of us will find a solution bari banko keto jo tax la
mol kete jo ikamin domo ikamin dung ikamin beke la hajot banko le koke again birita manke fenti iten ila family we are even struggling to pay the public school iten na ke president doron wala na ke minister you neglected the people that chanting for you do drumming for you you know bani you ko beke imol muta fenti you want to come ko nyanta kadiam problem o nyanta kala nyam the problem of Gambia I will tell you Sali named by party difference, political difference, tribal difference, religious difference. Be nim banko kolate nim bat results o memfele. You have Christians in it. You have Muslim in it. You have GDC, UDP, APRC ranging from all political party regarding wherever you support. Be bebe nyinokon. Al ngaji be unanimously nga agree. Mol be nyim banko kan melialon ko. They are intelligent, ye expertic soto, ye administration olo, ye kuolo, nga banko sika nga di mo la milbe banko sambala. Manke ko, bilon Gambia be stop la Gambia ban. Yaro, you talking about this year results. The next year coming results, danga dem jende mburu si bitik ni moro ko tete la mburu doma. Because Gambia la results so biya manke pent, ikaji le faibuka do kuo soto. How can you get a job? You don't have a proper results. Interview, you cannot even express yourself. Niko modele later Rosafe, look at that Korkalo so. The whole immigration officer with rank sitting in the front seat of a car, how many regions are in Gambia? Ako is 4, 2 is in outside. How many regions? Ako dobe America, malo dobe ya. How many regions is in Gambia? It's 5. Ako ay muna fa ko do fula be America malum fo nani be gan ana gwara yoy nekut opariwa ak no that boy ala so ni kala so dube ni kala so yoy nakala tuda region yoy nun tuda ame fono do la mané mom si bopa region yoy ame fono ya ni nka wala fana mo fono aba fala faye mungo park Fort Bland James Island Albadar Bantum Ding nomi Touba Kolon ibu kala kamem fonfo Sally, more the government they don't even know the tail and the head of this country. It's sad. Common question they cannot answer it. So it's a quick bankole di walla driving V8. Ibe palasibal marale be tile be tamala ni nate how many ministers are running from the parliamentarians? Near minister command jam pour parliament député bunkono pour yena lo ye diam. Ike bori. Some they even send their permanent secretaries. Eka modo leki because of munama kama moy natar maninka kala ka for deputy bunkono wala surwa ka maninka kam even your president will go. Barrow was called to come to the parliament for the first time. I saw Ture Tata. He diverted the call. But all the some ministers, Amadou Sane Tata when he was in the system, Dabo Tata when he was in the system, my Fatou Tata when he was in the system, even Yankuba Sonko, the then interior Tata. But some of them they run because of the grammar issue. So I mean, people running from your parliamentarian to answer their question in English. They run from them. How many times did you see the Minister of Basic and Secondary Education appear in the National Assembly? Few times. Badara Diouf ya kelatata. That man, I respect like Angale Kamwe. I respect Badara Diouf. But Badara Diouf boss run away from the parliamentarian because of he cannot articulate himself to the fullest. He hired the ministers and fired them. So somebody running from interview. This is me. It's not about politics. It's my democratic right and constitutional right. If you consider it as a politics, that's your bread and butter. I am a taxpayer. If I feel my niece and my nephew are delivering bad resources, and the people that I introduced them to this country, we contracted them to rule our country to satisfy us, and they are failing, their kids are going outside, I have that audacity and that authority to challenge them with respect. Thank you very much. Sa wax amna solo sa kaddu rafet na Alhagie Bora comme ni nga ko fi waxee rek man dama feel ne at this point understand nga ñun ñoo wara jël suñu responsibility because already ñebon di je nga banko di karanala period they cannot rule us already already their kids are going outside to learn. Let them send their family members to public school and to public health center. Let them deliver and die. They don't depend. Do Gambia. But they don't know what we are going through. They are just enjoying. Listen to me.
are Gambians really are holding these people accountable? That's another question. Understand nga? Because next minute ñun dafa melni comme we're okay with whatever situation we find ourselves. Gis nga fu mu nekk nii ñun ñoo fi toog si platform bi di complain about the grade 12 results. But fo naa ne am na parent yoo xam ne seen doom indi nañ seen results. So am na yeneen parents dina wax Bora mu ngi UDP sal UDP la wala doy la ñu saga sumu am na yeneen parents yoo xam ne seen doom indi nañ seen results yi gis nañ ko xam nañ dañuy fail nañ dañu ne waa léegi mu ngoog fu mu nekk nii kay xanaa ñu seet maybe nga dem GTTI or nga dem GTMI nga dem study IT or maybe nga dem fashion school or nga dem leading nga dem nga jàng soo ko waxee mu ñawal la pantalon mu ñawal la sipa thank you very much soo ko waxee mu ñawal la dress mu ñawal la bodas ñoo kat boo fi gis koo xam ne munta pass exam nga ne demal ko carpentry workshop baram bi lay njëkk a dóor xama ababul ku baatee la mooy lu ma la wax we all of us individually need to take responsibility, understand nga hold ourselves accountable for our acts. Alhagie Bora suñ defee loolu noonu fona collectively dinañ mun a change sun situation in the Kabe, because at the end of the day Alhagie Bora we are going to be complaining about the government. The government it seems like there is tendency the change will come, but it's not coming anytime soon if you want to be honest. You know why? Yes. Gradually change will come because now it seems Gambians are now seeing. You know what African leaders sometimes they do? They will supply you with poverty or pump poverty towards you. Xam nga loolu soo ko defee a layman or koo xam ne jàngut his political experience and knowledge education is lacking behind. The person doesn't have solid educational political experience or knowledge about politics, doesn't have that solid knowledge about politics. Fii suñu njiit yi dañ dee xiifal nit ñi ñoo xam parce que nit si la xiifale rek dina la contrôle soo bàyyi sa xel parce que doo jël banta nga ne da ngay dugal ko sa biir di ko foro loolu du mun a nekk kono bu ka nga ñaa kolomol. You see African presidents, they are intellectual in somehow, but intellectual will mean it's selfishly because they know the problem because Africa in generally until we are just for third world developing Ulomba, I don't know what we call ourselves. So they know our problem. Africa have lot of resources that West doesn't have, I will tell you. But our presidents, they will bankrupt us, supply us with poverty, and then come and enslave us. So wala sometimes more for collective lintanola. But programs like this, how many people are in the column section insulting me? How many people? Because your uncle is a director in this government. But your uncle is not the director of your family. It's the director for the kids that are failing their exam and children coming. Salik bi Gambia jani mola palaso dingbe palaso tabukadia. Barbiri ya botaje modo lenata. Sa ningel fana botaje modo lenata eta mo kilin ko be complain nala wonte kenola. Sali problem o membe jani ndindil Gambia no intelligent. Gambians are very smart. But the educational policy and the system that is now introduced will a banco fail. But the last sister soltata school minta na brother soli 40 minto ani mo kotel mo follow sali. What more system will introduce to me alonko is better than this. Tonyalo, sometimes parents all they contribute. Ngajele parents they take teachers to the police station. Ngajele students they stand to fight their teachers. This betting issues will be contributor kujamakon. But what more salitala time Maria la Simon what more video man si abakote. Nikata video jibe one this work on council so like ye to safe. Was so more ye boote school auto. Nimanta school la garden note ke bootel. What more study mobile first lady. Namanka Friday night lady and in Saturday. Student of a Puriaja band Hani Baba eki kandia saleka pele after Mr. Kamarenta fa wala Mr. Jabang. Left until the teacher and boote faranda or whoever you call it. But say more bukoke. More late school drama. Façon. Wow, dugana nursing school. Legi guys ma chat mo si nursing school. Bari la chat nursing school o minto yo ron na bang. Just like that nice. Dan itata dawda cordal me bije me develop. Either a fita garage iba commande lolo mechanical la ka do ko kije wala yake nursing. Xalé dem school ak yobu moto di stunt fofu non. Do waaw bo bimbe beke ka. School la nyanta education na nyanta luwal introduce la parents so le yo ko reinforce ya college. Alhagie be mona na mbebu ka haji bukata ye molto nyin siloka because ya ko the next minute you'll be taken to police mile 2 hani bi molbe si Alhagie be seat belt bring former IG ya introduce the Jesus ni for that checkpoint to e kasilal because you think they didn't la ko jappe still you know that's what Bora man feel like those are the structures that needs to come back understand nga
those are the things that need to be put in place. Naka lañ ko doy ñu indi rules yoo xam ne understand nga if you are not complying to it dinañ la hold accountable. Instead of a government here doing by school auto. Thank you very much. If you cannot accept the heat of the kitchen, you have to march out or vacate from the kitchen. Definitely. If we have the ones that choose to stay at home, ñu dem def skill. The ones that ñoom mën nañoo accept heat bi, ñu make sure that ñu ngi produce a lot of smart students. Suñu wàccee these people can run the affairs of the country because gis nga dëkk bi nu mu nekk di demee nii su yàggee ñu ni neen dañoo lekkante fii nii because lu tax. And that lekkante is not me and you. But the lekkante is the people. You know, let me just tell you, Sally. This is the hospitality. I don't know how they call it. If the spirit of hospitality is dead, along with the spirit of brutality will prevail. And this is normally what African president they do, what our government do, and our system they do. People cannot pay you with their tax money. They provide you with all incentives you need, all materials you need. You don't want to feel Sally, people will buy ticket to come and do their studies in this country. Why their kids' life are changed. They themselves, their life are changed. This maternity death. It's all I have never seen nobody going to Aissatou Touré family or Muhammad Ba family to extend your condolences to them that your daughter or your niece passed in labor. But only the poor Gambians, the poor taxpayers. That simply means they don't care. Their kids are going to better school. Denjel Palace said they send family. Yep, they don't care. They say let Gambians produce bar resource so that we can be kings and queens in this country. We introduce kingship here. Because ku amut kait amut dara. Nyom sen gurgi then think they will be here forever. So nobody will have work. They introduce a system that will not tell well about this country. Yeah. If Gambians are not trying to awake from this slumber, I swear to God, myself, in my capacity as a comedian, 99% of these ministers, I can express myself more than them. I can speak better English than them. I can speak... Ranging from top to the bottom, I can speak better English than these guys. I can write better English than these guys. And if I can speak I can even speak without holding a paper, without even trembling. But if tarala, because of blood, because of only a reading. Because the stuff not there. The stuff not there. They are not flexible. Are you in Nigeria now? No, they are not flexible. Sorry. It's fine, it's normal. You cannot take you cannot bring a shepherd from the bush. You call the guy, come and be a pilot of an aeroplane. That's what happens to Gambia. Ndele minister militanga mol military, we consider them as experts. Well, you fail. Ite mandingkol kamen folon sanu munku mudo fula niasika yadi numola minka daba fiu dada aba folele ko daba jolle bola jata malo ko musanol nga a decorated monkey is always a monkey. Accept that. Yes. No, whether you are in uniform, you are Jojo when he became a president in Ghana. He was a military. He became a president. One of the journalists mentioned this. They asked him whether Rollins will change to a better civilian, I don't know, president. Or he told them, a soldier is a soldier, whether you are in civilian dress or you are in camouflage. He said, a decorated monkey is always a monkey. I will change you. Just nga jiko kawarla soko watere mu gena. Da jiko mu continue. These people will never change in their action, in their style, in their dealing things, whatever in their doing. They will never change. It's better we give the country to people that have the country at their heart. They are experts. They are technocrats. They know how. Gambia is just less than 3 million people. In Nigeria, one district is bigger than Gambia. To change this country to Singapore or to a modern city or city-state is very cheap. Presidency is not to have encyclopedias. It's not to have Oxford or Cambridge. No. Presidency mankoti. Ata
expertise more not in here do work just like ministry all the works are done by Bora foog naa tamit ne reshuffle na cabinet tamit indi na ñi nga xam ne who he thinks ne ñi mun nañoo xam nga handle seen post yu leen jox. You think I will tell you? You know, reshuffle and change of buildings to another title is not developing a country or running a country. Kasilolu kamolu tola silola. Banjulu loptano ngamere mo tola borale la wala ya fa sisa kunda. Oh, bringing this so-called nonsense commission, Jane commission, Pure Kunda commission, Sisa Kunda commission inquiry. You know what we should inquire? Let's inquire the entire Gambia. Let's commission the entire Gambia. Yala memo problem. The captain responsible for reshuffle, that captain even himself needs to be reshuffled. Yes. The captain that is responsible for reshuffle, that captain himself needs urgent reshuffle. Who needs to reshuffle him? Who needs to reshuffle him? By pronunciation, it will come a reshuffle, breaking news. Ibrahim Sankara Babur la fire reshuffle. Reshuffle is not development. Let them be fair to Gambia. Negro question yo kine ka di def reshuffle bisi bopam ngay de ko wara reshuffle. Dem ko wara reshuffle. Because mom si bopam sa mom mo wara reshuffle. He cannot. Munta yobu. Fulol ko ombawani onangani owawani yimbebe andi kanko owawani hore makosa o andi owawani kono haydoni o jabani jippo obi haydoni moto no dogata kanko wawata na Gambia kari unangani ko arte tawtani ka ruti atawani ton ka dabbi hebani do ko dum woni akkude Allah ko dum woni problem ko di wonu so ko wala jande ko homma mimmi halata ala wala halata inde kono kanko andi hore makko digolo baro mun amel mo toga su toga bi pere ne ci jimbo ne ci def kani ne ci def xorom affaire bi dina sax so man le ka kani ne ko legal suma boss na sorale ko parce que kani bir bu dawla ma de wala mu am toku ya dalal lek ak jama toga bi su pere dika bi dina ne Allah mun toga Fala mun toga. Bara bu ngay toga may ko rek. Ana mu mun toga to ko. Kong rek la mun a toga. May bu ngay tok. Kayu patient, sin patient ni. Toga bi dira sax. Est-ce que ki mun na toga? Mun na toga di. Na de ngol la wa ingredients yi mo ko nonu. Jimbo e kani oro. Hamna ingredients yi kon mun ta toga. Ki su toge man ma koy lek. Ana man buguma suma bok. Yo bara dum la def. Why do you have a personal freedom? This is not body. Man, I am entitled to my freedom and my rights. Man, do ma def hack, do ma def demonstration, do ma. Kon munna team Baro, man ko Baro, you are not capable to rule this country. Why? Give me one reason why you think he's not capable. You nga job ko ben the first 5 years. Dara doxul. 5 years bobu non dafa ñu won tok ko ben legi mu ñew dara munta dox. Sali ñi sa setal lu ndon def ni sa demolishing people's house. The way they are doing this is wrong. The way they are, Sally, let me tell you, you see, Bora, I am not only a comedian. I will tell you. I am not only a comedian. I have more experience than this entire cabinet to run this country. I tell you. You found yourself doing comedy, comedy, but there is more stuff in here. Hamga yalla lu ko neex lool lay def. Nit balanga judo. Lu nga wara don. Feccakat o lu nga wara nekka lool def lay jiitu balanga judo. Hanama di be kele mementi ala ya sa fele foka pare. But presidency, I have the capability and the quality and the knowledge, the expertise, billah wallahi ta'ala, to rule this country. Okay, legi na joxon deka bi lo doon def. Salman lumay def ni su na joxe deka bi, you will be my first lady. Yes. Gis na lo lu ma wax. You know why? I know because you are a bravery woman. Amga, do de def ni. Because ibuka fania fo nin tonya nata. Nekulo nikuloho. Nekulo double standard woman. Pour nga satisfy pale nekulo lolu lu nek lu wara am lolu nga wara wax parce que nit ku nek yo kedda ya tedda sa bamel bes lu lay lacce. So after man su ma nekké first lady what's next? Ngeen la nek first lady? No, for man lay ton if I become a president, let me just hide that one. Don't hide it. Maybe so we have Baro you know why? Maybe because maybe they may think that coming election, Bora is going to form his own political party. No, but I know the reason why. I am not going to tell you. But manayo. So the guy such a guy NPP such as an idea. No, sunko such they will not implement. Wa kon They are munga gel suma jakato, gel suma kani,
jimbo aja limon lépp nga dugg si waañ mun loo tooga waaw kon moo tax nga war a you to have enough ingredients doesn't mean you can cook right or wrong but you know African leaders they are very manipulative suma inde fii suma idea they will say this boy has a future he has a long way hope xale bi du ñu yàngal doo xam nga loolu moo tax ma ne la jaan bu ndaw soo bëggee màgget da ngay noppi danga ko bàyyi lii kon laaxul ba next 5 years nga wane sa bopp non next 5 years sa loolu sori na sax dafa sori léegi tey His Excellency Alhagie Bora Sisao you are such an amazing person understand nga sa kaddu rafet na wax nga fi wax yu am solo mashallah understand fi képp ku ma kool di la wax Alhagie Bora sa xel lu nga wax warloo ko wax mbemim fole janni ba faale te ñu na la kon naa fi kiyante tooto ma ne loolu yëpp doo leen toog seen biir di nekk di kaas dëkk bi metti na nit ñi si ngénneere nga ne yëpp mooy bàyyil sa xel de ñi nguur dafa am doole yàlla rek moo am doole képp koo am fii doole damal ekkati sa waajur yi si bàmmeel wax dëgg waaw képp koo am doole génnee fii de momo yaji ki sembole bela saya bondija momo nyamere sembole bela la mol milibanta taite wulindi hanga lolu mo nekk sun problème bala ñoo close show bi lolu mo nekk sun problème bi hypocrisie bi lañu wara bay man taluma lolu man may borade kel momanta kilila man mangi fi di len xaar képp kuma call dina la wax lu leer nañ waaw mo kanan call de man mangi fi taxaw nakumo nga farba ñantane minna woko dadi ata ya cum adiatale ngeen ba naka ñooñu ben taw ñi ñaato ñoo daami ñu dem taaj ko foofu nga lowo ngeen dem ci digi lifin bi marché bi digi ci ñoo feew bi ñu taaj suñu bentam foofu cum ngeen defal ci farba ñantal la kep yes ni mala fi siole buleno me kana busi ci le kunto if you are a leader you don't want to be criticized criticism is a nourishment to an intellectual mind march out you cannot accept the heat of the kitchen march out I'm a taxpayer my parents pay tax my family paying tax so if I feel the fulfillment of the desire of the citizen in this country is not intact it's not intact rather and you are not trying to fulfill our desire march out I have to talk about if you cannot accept it go to your village there is no law that restricts me yes hey Alhagie Bora bari yow fan nga jëlee bi man may Bora bari manière man may comédie waaw li mooy waxtaan tiitu leen de yéen waa office waaw so nen ko rapport Kaacha bi fii dëkk bi kay loolu la mu si gaal bi amuloo joo kaay waaw mbe bara kono jibata la waaw gaal bi su paane ni ñoo def ñun sa njiitu bi moo paane kon donc nañ jàpp si yàlla kon Alhagie Bora paane dëkk bi mu paane thank you very much lii leen leen amaloon si episode of Badinya Kaacha bi nii fii ci Kër Fatou di leen jox dig daje ba beneen yoon next week nag xam nga lu ñoo waxtaanee birth certificate bi nekkat bi bàyyi ko foofu waaw ok dara si nekkee sa xol bu ko dee indi bàyyi ko foofu il faut nan daal tambi dawta ok mbalali faraw torop ma ne mbalali get out yow yaa ma gën a faraw gën a woo bu nga xulo de first lady dinañ xulo ma ne yow gisuloo yaa ngi nii ma la lekte yow soo nekkee di ka yow xalaatuloo développement ngay xalaat jigéen yaa ngi ma ak sa xel nga naa ma first lady you don't want to work with me de you want me to be your wife so that soo demee si boppi ko ñi booy si jox la ñaari mbéj yu tànga nga ñëw ma raay la loolu du am bàyyil Alhagie Bora xoola Baro fu mu nekk nii moo mun a yóbbu dëkk bi mu yóbbu ko Baro moom mun ta yóbbu dëkk bi bye bye Albert Market comme bi yëpp kumbaari ko ngi Albert Market yëpp ma caat na comme manki na bi tax man su pa léegi kaw fuut laa ko dee gis Agada. Mbijano aganyani. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyenje. Okay. What's that? Nsila ID soto. Ah, sa soto.
Sorry. Agada. Bijan bro. Alba. Mbaka. Bara Allah service o tariya. Bare ki janna nun kunu bara tariya. Jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbali ya bere. Birim koyna fo kato. Bari si kodo kino kato nim fo bolong labe. 56 branches mola sota Gambia ja. Gambia kono ani Gambia bantala bankol. Nko kodo kiya bere. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta même na kodi to poto nin kodi maraw jannom number 1 ti nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi ma nin domorol dil fana be teata Gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je wo moyo diat apelenta baraka ba lafta nyelan kendol e bina yalo bu kanila ko la baraka ba yalo ndel ciosano lo baraka askani adina askani Gambia askani diaspora xam nga bu ma nee askani Gambia adina sax wax naa yëpp ba pare nan lañ rek leen doon toggal hankañ ñor na waaw the plus xam ngeen ne yàgg ngeen a dégg the plus in skincare plus is already here finally egsi na hankañ suñ plus bi egsi na moo nekk ni ñu ngi lañ ko amal fii ci diggi Manjai highway Manjai Kotu highway fa lañ ibbi di plus mooy lan mooy the extras in skincare plus suñ cuuraay gerte yi suñ araw yi suñ mbaxal yi suñ jën yi suñ suulaale yi suñ nokkas yi hankañ indil lañ leen ko fii ci diggi Manjai ne ko fii comme ni ma ko dee waxee rek ne ko fii para caca caac hankañ waa diaspora bi xam ngeen ne ci noppal ren rek lañ nekk boo tukkee ñëw Gambia fii you can party all that you want we got you waaw boo toogee ba dernier moment pare pour dem daago rek ñëw di plus bu ko defee ñu packagé la li nga bëgg yëpp muy araw muy cuuraay gerte muy suñ mbaxali Saalum boobee suñ kereng kiisoo bi yooyu noonu yëpp amal nañ leen ko fii waa Gambia tamit nag xam nga rek the working women we want to make life easy for you our mbaxal is pre-made baxal sa maalo rek even bachelor si sax boo amee rek sa rice cooker baxal sa maalo rek teg sa mbaxal rek axankañ mbaxali Saalum laa wax de axankañ Charles fa lay waxee bu loolu passé amal nañ leen nag suñ own freezing system fu mu nekk nii suñ freezer bee nekk nii dañ laa jaay ba pare bu la neexee ñu freezer la axankañ paquetel la emuñ foofu rek sax boo bëggee ñu wéyal la yëpp yóbbul la ko ba airport waaye yéen lii ngeen ne lan xanaa lan comme ni ma ko dee waxee rek xanaa neex waaw suma partenaires yi rek ñoo nekk ni ki mooy Aïda boo lañ fi ñëwee boo lañ ma fi fekkutee ndegam manque di jaabante rek mun ngeen fee fekk Aïda mbaate mun ngeen fee fekk it rakki Aïda kañ ki mooy caat moo ngi nii waaw suñ plus gaa ngi nii fii nii waaw suñ fii mooy area bi nga xamante ni fa la ñoo defaree packagé suñ araw yeeg suñ all those kind of stuff moo nekk ni ñu ngi ci préparation nag pare ngoñ we not quite ready but we almost there loolu bu passé we have another work area fii na am a meat cutting unit fish and meat cutting unit nga xam ne boo indi sa jën bugg ñu dogal la ko in lions nice pieces machine boobu dina nekkee fii nga xam ne nañ leen bugg di dogal ñaari raxasookaay nag lañ am this is one work area and that one is another work area parce que comme ni ngeen ko mus di xamee rek lépp loo xam ne luy dugg ci biir la dama make sure ne defar naa ko ci anam bu aw yoon nag parce que comme niñ ko lay waxee rek biir nag dafa lëndëm nag lu faa war a dugga war nañoo xam exactly naka la fa taajoo waaw suñ freezing unit bi nag neen xaaral nag ma boole si sax lan macha allah bam di ñetti yoon 2 hours ago rek lañ ñu indil ay waas believe it or not the wasses are frozen solid already waaw dugal nañ ko ci biir du ma ko génnee sax di ci xam nga
neexal suma loxo yeeg yooyu noonu waaye it on point freezes in no time waaw xankañ fii mooy D plus so bu ca kanamee dinañ dem ci beneen doom bu ees di waaw dama wasin ay siix waaw twin businesses fii mooy the plus so ci kanam tuuti dinañ dem to the next one bu ko defee ñu wax lañ boobu tamit mooy ban ak naka la ko taajoo